OET Writing Live, presented by Tiju's Academy. So, a very warm good evening to yet another live session from Tiju's Academy, and this is Ishwara here. So, I hope everyone is doing good. എല്ലാവരും നല്ലതായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. And last Saturday, we had an OET exam, and from the feedback we came to know that കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല, വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. So those who have written their exam on last Saturday, all the very best for you people. So in India, just relax yourself for a couple of days, and good luck for your results as well. Yes, hi Neetu, Ganesh, good evening and welcome to the session. And tomorrow is most probably gonna be the Eid ul-Fitr celebration. If the government declares government declaration and such. So anyway, all the a very happy Eid wishes to everyone out there in advance. എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ Tiju's ഫാമിലിയുടെ ഈദ് ആശംസകളും നേരുന്നു. Hi Srikuti, welcome to the session. So I'm just taking my couple of minutes so that viewers can join with us. Hi Shivi, good afternoon and welcome. Good afternoon to you. All right, yes. So as you people can see, what I have prepared for you today is how to construct a home visit letter. So the home visit letter angle, how we can construct that particular letter. This is our topic of discussion for today's live session. Hi Soumya, good evening and welcome to the session. So how to construct a home visit letter, that is our topic of discussion. So every letter has its own way of introduction. So if it is a known case, we have to start like this. If it is an unknown with reference case, we have to go for this. If it is a transfer case, we have to start your letter like this. You have to construct the introduction like this. So ennu parayunnathu pole, if it is a home visit letter, it is important from our side to specify that particular information through the letter. ലെറ്ററിനകത്ത് ഇതൊരു ഹോം വിസിറ്റ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൺവേ ചെയ്യേണ്ടതും എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇൻ വാട്ട് ഓൾ വേസ് വി ക്യാൻ കൺസ്ട്രക്ട് ഓർ ഇൻ വാട്ട് ഓൾ വേസ് വി ക്യാൻ ആഡ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ദ ലെറ്റർ സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് clear for the reader to understand this is a home visit letter. This is our topic of discussion for today's letter. Soumya, Nibi, good afternoon. Olivia, good evening. Surya, Sino, good evening and welcome to the session everyone. Hi Aaron, good afternoon. All right, so let's get into our today's letter. So here is the letter for you people. Once we go through a detailed discussion of this particular letter, we will be organizing this, or we will be discussing the important part. Hi Soli, good evening. Peter, hi, good evening and welcome. Hi Girish, hi, welcome to the session. Okay, so as you people can see, today's letter, in this particular letter, the name of the patient is Mr. Alex George. So patient name is mentioned and he is 69 years old. He is 69 years old. This is completely irrelevant information. ഇതെന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു relevant information തന്നെയാണ്. Yes, hi Peter Unithan, good evening and welcome. Okay, so patient name is Mr. Alex George. Patient name is Mr. Alex George and he is 69 years old. So that is completely irrelevant information for us. And for us, an admission date, that is 6 June 2019. Admission date is relevant. Discharge date is also relevant. And coming to the diagnosis, removal of benign tumor in left calf muscle. So removal of benign tumor in left calf muscle, that is the diagnosis. Diagnosis in the sense he had a tumor in his left calf which was removed through a surgery. That is his current status. So this is also completely relevant. And let's go to the writing task. So when it comes to the writing task, write a letter to community nurse Miss Leon, Oxford Community Health Center, Oxford
to make a home visit for Mr. George for the care after discharge. So it is clearly mentioned that we are writing this letter to a community nurse, and the name of the reader is also mentioned. If the name of the reader is mentioned, which means that in the verum ending, you are sincerely or faithfully ariko. If the reader of the letter is mentioned, is it means sincerely or faithfully? Yes, sincerely, exactly. Very good, Navya, Aaron, and Neetu. Yes, so if the name of the reader is mentioned, you have to go with yours sincerely as the ending of the letter, not faithfully, Surya. It is yours sincerely. Oxford Community Center. Oxford Community Center, that is the rest of the address, to make a home visit. So it is mentioned that this is a home visit. എന്താണ് ഒരു ഹോം വിസിറ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നു ഫോർ മിസ്റ്റർ ജോർജ് ഫർദർ കെയർ സോ അയാളുടെ ഫർദർ കെയറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ലെറ്ററാണ് എഴുതേണ്ടത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഹോം വിസിറ്റ് ആൻഡ് ഇൻ ദ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ only one home visit exactly letter to community nurse for care and medication compliance dressing changes encourage dependence with ADL if needs other help review at diabetic clinic every month BP and blood glucose monitoring, continue physiotherapy, dietary advice. Okay, so these are the plans that we need to go for in the discharge plan. Yes, Krishnendu Srijit, good evening. Yes, very good. Faith sincerely only, guys. And hi, Soumya, good evening and welcome. Only one home visit. Exactly, no, Olivia, it's one home visit. So letter to community nurse for care and medication compliance. Dressing changes. Dressing needs to be changed. Encourage independence with the ADL. If needs other help, review at diabetic clinic every month. So he has a review at the diabetic clinic every month. BP and BGL needs to monitor. Continue physiotherapy and dietary advice. Dietary advice also needs to be dietary advice also needs to be followed. So this is about the discharge plan. Now let's go for the letter. Here in the social history, it's mentioned that son lives abroad. Retired bookkeeper, so he's a retired bookkeeper. His son live abroad. Divorced, so he's a divorcee. Pensioner, and ex-wife lives nearby and helping. So even though he is divorced, his ex-wife is living nearby to him and she is helping him. Non-smoker, so if it is a non-smoker, we can completely eliminate this particular data. And social drinker means he consumes alcohol socially. And when it comes to the medical history, never admitted to hospital, so there is no admission history for this patient. No non-medical surgical history, no previous admission, which means all these three information can be eliminated. If it is no or never, we don't even need to look at that particular point. No, never എന്നൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, ആ പോയിന്റിലേക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യം പോലും ഇല്ല. Okay, hi Sini Suresh, good evening. And preoperative found to be hypertensive. So he was not hypertensive earlier. Preoperative, just before the surgery, he was found to be hypertensive. So which means that's a recent diagnosis. അത് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു കാര്യമാണ്. And high blood glucose levels. So preoperative, he was found to be hypertensive and his blood glucose level is high as well. He has high blood glucose level. Sini Suresh, Jomon, good evening. Jyoti Lakshmi, good evening. Okay, so from the medical history aspects, he has hypertension and diabetic. But what we have to keep it in our mind is it's a preoperative thing that we have found. നമ്മൾ പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യമാണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, ബ്ലഡ് ഷുഗർ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് മാത്രമാണ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയിലുള്ളത്. മൂവിങ് ഓൺ ടു മെഡിക്കേഷൻ. ലിസ്നോപ്രിൽ 5 mg ഡെയിലി, മെറ്റ്ഫോമിൻ 5 mg BD means twice a day. BD means twice a day. So regarding this abbreviations for frequency of medication frequency abbreviations. For example, OD means once daily or BD means twice a day, TID is thrice a day. Such kind of information, I have done a video which we released in last week in our YouTube channel or Facebook page or
word count പറയുമോ എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു okay definitely Subi will go with that. So such kind of information I have done a video which is available in our channel, you to just Academy's official platform like Facebook and YouTube and Instagram. So where I have done a video which gives an elaboration for OD BD and a confusing ആയിട്ടുള്ള frequency abbreviations നെ പറ്റിയുള്ള description തന്നിട്ടുണ്ട്. So those who haven't watched it, you can watch it and make note of it so that you could easily understand the case note കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകണം ഇങ്ങനത്തെ short forms. So lisinopril 5 mg daily, metformin 500 mg started. So what happened with this patient is he had this hypertensive and blood glucose level diabetic medication started, which means this is not something that he has taken already. This is something that he has started after coming to the hospital. Okay, so this is something happened very recently. So recent ആയിട്ട് നടന്ന കാര്യമാണ്, that's why started എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Otherwise എങ്ങനെ പറഞ്ഞേനെ since 4 years, for the last 4 years, or since 1993, or for the last 4 years എന്ന് പറയാറ്. Physiotherapy, OT reviewed, diabetic clinic every month. So physiotherapy was there, OT reviewed, which means he was already reviewed by the OT, that is occupational therapist, and diabetic clinic every month. He needs to meet he needs to go to the diabetic clinic every month. So this is something that we can keep it for the discharge plan. Every month diabetic clinical ponam, that is something that we need to keep it in the discharge plan. On the other hand, physiotherapy, metformin, lisinopril and OET review, all this information were provided. Post-operative, vital stable. We provided daily dressing. Fever, chills, infected wound. Because of this, we have started antibiotics, that is amoxicillin 1 mg TDS, that is thrice a day for 1 week. Now wound healing, no pus, no fever. No pus, no fever. If it is no, that we can eliminate that particular data. Walking with frame. So currently this patient walks with a frame. And nursing care, showering, daily wound dressing, reminder to take medication. So nursing care is we already provided there in the hospital. So therefore, after discharge, this community nurse has to provide a home visit to provide care and medication compliance, all these things to the patient. I hope it is clear. So letter clear ano? Hey Akshaya, good evening and welcome. Binsi Lijosh, good evening, welcome to the session. Jyoti Lakshmi, good evening. Jomon Kallamkal, good evening everyone. Sini Suresh, good evening and welcome. He had right-sided ischemic stroke or the right-sided? He had a right-sided ischemic stroke. Sri Rekha. Yes, Priya Varghese, good evening and welcome. All right. So letter clear ആണോ എല്ലാവർക്കും? Shall we go for the discussion of this particular letter, how to write this, how to develop a letter from this particular case note? Is the case note clear for you people? Case note clear ആണോ എല്ലാവർക്കും? Yes, thank you everyone. Yes, thank you for your response. All right. Yes, Raman, good evening. All right, so let's develop this particular letter. So we'll start with the very first thing, that is date. So date mentioned here is 20 June 2019. This will go as the letterhead date. And after that, we will be writing the reader's address, that is Miss Leo, community nurse, Oxford Community Health Center, Oxford. So that will be the reader's address. And the next part is salutation, that is dear. Since nothing has provided, we can go for this dear Miss Leon. വേറെ സർനെയിം ഒന്നും തരാത്ത കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഡിയർ മിസ് ലിയോൺ എന്നുള്ള കാര്യം പറയാം. Dear Miss Leon. And moving on to the
referral line. So referral line RE colon Mr. Alex George, comma 69, aged 69 years. Or otherwise you can go for Mr. Alex George, age 69 years old. So in either way you can go for this reference line. Yes, Rani, can we write as dear nurse? Salutation is not possible to write as dear nurse as the name of the nurse is mentioned. If the name of the nurse is mentioned, we need to go for the surname. If the designation is provided, then we can go for dear nurse. I hope it is clear, Rani. So we have discussed till the reference line. Reference line. Now we need to go for the introduction. So here in the introduction, it has to be mentioned that it's going to be a single home visit. So if it is a single home visit, how we can construct the introduction? So that is, as you all know, I am writing to request a home visit. So what should be the template for home visit? I am writing to request a home visit, as it is mentioned as a home visit. If it is multiple home visit, what you have to do? I am writing to request home visits. ഒന്നിലധികം ഹോം വിസിറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതണം? ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു റിക്വസ്റ്റ് ഹോം വിസിറ്റ്സ്. സിംഗിൾ ഹോം വിസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതണം? ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു റിക്വസ്റ്റ് എ ഹോം വിസിറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി ചില സമയത്ത് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ക്ലിയർ ഇൻ ദ കേസ് നോട്ട് ദാറ്റ് വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് എ സിംഗിൾ ഹോം വിസിറ്റ് ഓർ മൾട്ടിപ്പിൾ വിസിറ്റ്. Age 69 years, Priya. Years should be there. So if it is a single home visit or multiple visit, it will not be clear in the case note whether it is a single home visit or multiple home visit. So what you have to do is, in such occasion, write the introduction as I am writing to introduce Mr. Alex George, who requires the purpose at home. എങ്ങനെ എഴുതുക? at home എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുക. ഒരു വിസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു റിക്വസ്റ്റ് എ ഹോം വിസിറ്റ്. മൾട്ടിപ്പിൾ വിസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു റിക്വസ്റ്റ് ഹോം വിസിറ്റ്സ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ക്ലിയർ, എന്ത് ചെയ്യുക? ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് മിസ്റ്റർ എക്സ് ഹു റിക്വയർസ് ദ പർപ്പസ് അറ്റ് ഹോം എന്ന് എഴുതുക. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. So Aaron, I am writing to request a home visit for Mr. Alex George, who requires follow-up care and monitoring following his discharge today. He is recovering after removal of a benign tumor in the left calf. Yes, very good. Very good, Aaron. That's a perfect introduction. Okay. So how we can write the introduction? I am writing to request a home visit for Mr. Alex George. And we need to identify the purpose word. What we have to identify is the purpose word. So what should be the purpose word from this particular letter? Here it is mentioned that further care. So when a nurse is providing a care, that can be considered. What should be the purpose then? That is ongoing care. That should be the first purpose. And what should be the next one? For care and medication compliance, dressing, encourage, review, BP and blood glucose monitoring is there. So second purpose can be taken as monitoring. Ongoing care and management alanitu ongoing care and monitoring. So ഇവിടെ എന്തൊക്കെ കൊടുക്കണം? മെയിനായിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യണം. ആൻഡ് കെയർ ഇസ് ഓൾസോ ഗിവൻ. സോ കെയർ ഓൾസോ നീഡ്സ് ടു ബി ഗിവൻ. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. കമ്മ്യൂണിറ്റി നഴ്സിനുള്ള ലെറ്ററിൽ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിൽ റെഫർ എന്നും ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിൽ ഹോം വിസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇൻട്രോയിൽ ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് റെഫർ ഓർ ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് ടു റിക്വസ്റ്റ് ഹോം വിസിറ്റ് ഏതാണ് എഴുതേണ്ടത്? ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹോം വിസിറ്റ്, നമ്മൾ എന്ത് എഴുതിയേക്കുക? ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് ടു റിക്വസ്റ്റ് എ ഹോം വിസിറ്റ് എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, സോ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു റിക്വസ്റ്റ് എ ഹോം വിസിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഡയറക്ട്ലി ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് ദാറ്റ്സ് എൻ അൺനോൺ കേസ്. അപ്പോൾ അത് റെഫറൽ ആയിക്കോളും. ബിക്കോസ് നോൺ കേസ് ആണെങ്കിൽ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു അപ്ഡേറ്റ് യു പറയേണ്ട വരും. അപ്പോൾ ഇത് ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു റിക്വസ്റ്റ് ഹോം വിസിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എന്ത് കേസായിരിക്കും? അൺനോൺ കേസായിരിക്കും. അപ്പോൾ അൺനോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെഫറൽ എന്നുള്ള ആസ്പെക്റ്റിൽ പൊക്കോളും.
ഓക്കെ ശ്രീരേഖ, സോ ഹോം വിസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഹോം വിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങാം. സോ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കേസ് നോട്ടിൻ്റെ പേർപ്പസ് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓൺഗോയിങ് കെയർ ആൻഡ് മോണിറ്ററിങ് ആൻഡ് ദ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായിരിക്കും വരിക? സോ വാട്ട് ഇസ് ഹിസ് ഡയഗ്നോസിസ്? ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാഡ് എ റിമൂവൽ ഓഫ് ബിനൈൻ ട്യൂമർ ഇൻ ദ ലെഫ്റ്റ് കാഫ് മസിൽ. So how we can, if it's a surgery, so surgery ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതാം? He is recovering after removal of benign tumor in the left calf muscle. So here you need to add the definite article the over here. Why it is so എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, because we have left muscles and right muscles as well. So if you want to specify any particular thing, that we have to specify it using a definite article. So right muscle അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് ഐ ഉണ്ട്, ലെഫ്റ്റ് ഐ ഉണ്ട്, ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെ കാര്യം പറയണമെങ്കിൽ you have to go with you have to write the definite article the there. So he is recovering after. He's recovering after. Then you can simply write this sentence: removal of benign tumor in the left calf muscle. So introduction engane varum? I am writing to request a home visit for Mr. Alex George, who requires ongoing care and monitoring. Second sentence: he is recovering after removal of benign tumor in the left calf muscle. So this should be the introduction. Iduvare clear aano? Is it clear so far? Shall we go to the more body part? Okay. So when it comes to the body part, the social history, son lives abroad and retired bookkeeper and all those things has nothing to do with the present condition. അതൊന്നും അയാളുടെ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷനുമായിട്ട് എന്തില്ല, ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻ ഇല്ല. ആൻഡ് ഹൈപ്പോടെൻസീവ് ആണ് പ്രീ ഓപ്പറേറ്റ്ലി വി ഫൗണ്ട്, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ്സ് എ റീസെൻറ്റ് ഇൻവെൻഷൻ. ആദ്യം റീസെൻ്റായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യമാണ് ഹൈപ്പർടെൻസീവ് ആണ്, ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷറാണ്. ദിസ് ഹാസ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് ഹിസ് ബിനൈൻ ട്യൂമർ റിമൂവൽ. അത് നമ്മുടെ ബിനൈൻ ട്യൂമർ റിമൂവലുമായിട്ട് എന്തില്ല, ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ ഇല്ല. Therefore, how we can start this letter or how we can start the body paragraph എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, we can start it by mentioning the present situation. പ്രസൻറ്റ് കാര്യം പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓൾ റൈറ്റ്. സോ പ്രസൻറ്റ് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ തൊട്ടാണ്? He was found to be hypertensive and with high blood glucose level. Therefore, we started the medicines. Physiotherapy, OT review was provided, and he has a diabetic clinic visit every month. So, ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്, പ്രസൻറ്റ് കാര്യത്തിന് തുടങ്ങാനായിട്ട്. So, the very first information that we can mention is regarding the admission date. So, how we can say on 6 June 2019, Mr. George was admitted for the surgery. Mr. George was admitted and underwent the surgery എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. Mr. George was admitted and underwent the surgery. And post-operatively, surgery കഴിഞ്ഞിട്ട് post-operatively he had fever, chills, wound infection. He had fever, chills and wound infection, for which he was on antibiotic, or he was on amoxicillin 1 gram TDS for 1 week. So നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? For which he post-operatively he had fever, chill and infected wound. For which kind നമുക്ക് എന്ത് പറയണം? The name of the medicine for which he has been commenced on. Amoxicillin, 1 gram TDS for 1 week. So he has been commenced on 1 gram. Why we are using has been commenced here എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, there is continuation of this medicine for 1 week. I hope it is clear. He had fever, chills and wound infection, for which he was on antibiotic therapy for a week.
അങ്ങനെയും നമുക്ക് പറയാം. പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ്ലി നടന്ന കാര്യമാണ്. ആൻഡ് നടന്ന കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും പറയാം. സോ ഇയാൾക്ക് കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ഫോർ 1 വീക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിൽ ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഹൗ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹി വാസ് ഓൺ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് അമോക്സിലിൻ 1 gram TD 1 gram ഫോർ 1 വീക്ക് എന്ന് പറയാം. സോ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ഇയാൾ എന്തിലായിരുന്നു? അമോക്സിലിനിലായിരുന്നു. Post-operatively he had fever, chills, wound infection, for which he was on amoxicillin 1 gram for 1 week. Amoxicillin 1 gram thrice a day for a week. എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. And the other medicine that was started after the surgery is lisinopril and metformin. So he was commenced on lisinopril 5 mg daily and metformin 500 mg BD, that is twice a day, which needs to be continued for 1 week. അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല ആരൻ. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ we don't need to write which needs to be continued. You can write it as he was commenced പറയാം, or we can say he was on. എങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് നല്ലത്? He was on amoxicillin, 1 gram TDS is thrice a day for 1 week. സോ എങ്ങനെ എഴുതാം? ഹി വാസ് ഓൺ അമോക്സിലിൻ 1 gram thrice a day for 1 week എന്ന് പറയാം. വൈ വിച്ച് നീഡ്സ് ടു ബി കണ്ടിന്യൂഡ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ്ലി വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഫോർ 1 week. So when we had the surgery, when he was admitted on 6th June. Okay, 6th ജൂണിലാണ് അഡ്മിറ്റ് ആയത്. അപ്പോൾ 1 വീക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും 6 + 7 എത്രയേ വരുള്ളൂ? അപ് ടു ദ മാക്സിമം 13th ജൂണേ ആവുള്ളൂ. ആൻഡ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺ 20th June, which means the antibiotic course got completed during the time of hospitalization itself. Hospitalization സമയത്ത് തന്നെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കോഴ്സ് എന്തായി? കംപ്ലീറ്റ് ആയി. സോ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് വിച്ച് നീഡ്സ് ടു ബി കണ്ടിന്യൂഡ് ഫോർ 1 week എന്ന് നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ, ആരൻ. As usual, our dear Bindu ma'am is here with us. Hi Bindu ma'am, thank you so much for being here. Okay, so നമ്മൾ ഇതുവരെ എന്ത് പറഞ്ഞു? Mr. George was admitted and underwent the surgery. Post-operatively, he had fever, chills, wound infection, for which he was on antibiotics, or he was on amoxicillin, 1 gram thrice a day, three times a day for 1 week. എന്ന് വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചു. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് മെഡിസിൻ, സിൻസ് വി മെൻഷൻഡ് അബൌട്ട് ദ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്, മെൻഷൻ ഫുൾ ഫോം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്, ജോമോൻ, വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് മെഡിക്കേഷൻ. Okay, and since we mentioned about the amoxicillin, in order to make it in a proper organization, you can mention about the other medicines as well. So other medicines എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? lisinopril and metformin. lisinopril and metformin. So we can mention about this particular medication as the second point. So he was commenced on lisinopril 5 mg daily and metformin 500 mg twice a day. ഇതൊന്നും അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ വി മെൻഷൻഡ് അബൌട്ട് ദി മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്. മെഡിക്കലി മാനേജ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു. അമോക്സിലിൻ പറഞ്ഞു, ലിസ്നോപ്രിൽ പറഞ്ഞു, മെറ്റ്ഫോമിൻ പറഞ്ഞു. നൗ വി നീഡ് ടു ഗോ ഫോർ ദി ഫിസിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഫിസിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ പറയാം? സബ്സിക്വൻ്റ്ലി ഹി ഹാഡ് ഫിസിയോതെറാപ്പി and OT reviewed എന്ന് പറഞ്ഞാൽ he already had the review. OT is occupational therapist. So how we can write? Subsequently, he had physiotherapy and occupational therapy review. Occupational therapy review along with daily dressing.
along with daily dressing. So he had lisinopril, he had physiotherapy and occupational therapy review along with daily dressing. So physical medical management പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ബാക്കി കൊടുത്ത മാനേജ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം പറഞ്ഞു. And post-operatively he had fever, chills and wound infection for which he was on amoxicillin. Yes, Sini, that is fine, but you need to use the correct punctuations as well. On 6th June 2019 കഴിഞ്ഞ് you need to put a comma. Mr. George was admitted and post-operatively he had fever nalla, was admitted and underwent the surgery. Admitted and underwent the surgery. ഇത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് വേണം പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ്ലി. ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ്ലി ഈസ് എ ഹൈഫണേറ്റഡ് വേർഡ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ കോമ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഫോർ വിച്ച് ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു പുട്ട് എ കോമ റൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ മെഡിസിൻ നെയിം ദാറ്റ് ഇസ് അമോക്സിലിൻ. സോ അവിടെ എന്ത് വരണം? അണ്ടർവെൻ ദ സർജറി എന്നുള്ള ആസ്പെക്ട് വരണം. മെഡിസിൻ്റെ പങ്ക്ച്വേഷൻസും ലെറ്ററിലെ പങ്ക്ച്വേഷൻസും കറക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം. സോ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? മെഡിസിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞു, ഫിസിയോതെറാപ്പി OT റിവ്യൂവിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പറഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത്? നൗ വൂണ്ട് ഹീലിംഗ്. വൂണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്താണ്? ഹീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ കറൻ്റ്ലി ഹി ഹാസ് മെയ്ഡ് ഗുഡ് പ്രോഗ്രസ് ആൻഡ് walks with the help of a frame. Walks with the help of a frame. He was commenced physiotherapy എന്ന് പറയില്ല, ബിക്കോസ് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് വിൽ ബി തെറാപ്പീസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തേ പറയുള്ളൂ? ഹീ കമ്മൻസ്ഡ് ഫിസിയോതെറാപ്പി എന്നേ പറയുള്ളൂ. ഓക്കെ, so he had physiotherapy and occupational therapy review along with daily dressing. ഇത് മൂന്നും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? കണക്ട് ചെയ്തു. മെഡിസിൻസ് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞു. ഫിസിയോതെറാപ്പി, occupational therapist review, daily dressing എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞു. സോ കറൻ്റ്ലി ഹി ഹാസ് മെയ്ഡ് ഗുഡ് പ്രോഗ്രസ് ആൻഡ് വാക്സ് വിത്ത് എ ഫ്രെയിം എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഇതെല്ലാം അവിടെ കഴിഞ്ഞു. സോ പ്രസൻറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സോഷ്യൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാം. നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. സോ മിസ്റ്റർ ജോർജ് ഈസ് എ റിട്ടയർഡ് ബുക്ക് കീപ്പർ ആൻഡ് who is a pensioner എന്ന് പറയാം. He is a retired bookkeeper and receives monthly pension. His sons lives abroad എന്നുള്ള കാര്യം പറയാം. പിന്നെ എന്താണ്? he gets help from his ex-wife who lives nearby. He drinks alcohol socially. ഇത്രയും കാര്യം പറയാം. So Mr. George is a retired bookkeeper who receives pension. His sons lives abroad. So patientനെ കുറിച്ചാണ് ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? Mr. George is a retired bookkeeper who receives pension. Then we will move about his family details. So his son lives abroad. Sons എന്നാണെങ്കിൽ live മതി, son എന്നാണെങ്കിൽ lives വേണം. His sons live abroad and he get help from his ex-wife who lives nearby. And he consumes alcohol socially എന്നും പറയാം. That is all about the social history part. Okay, Soumya, he was commenced on lisinopril and metformin for his hypertension and diabetes എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യണ്ടേ? എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ നേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് മെറ്റ്ഫോമിൻ ഇതാണ് എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം എന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ഇഫ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് ഹി വാസ് commenced on lisinopril and metformin for his hypertension and diabetes എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരി തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ആൻഡ് ഡയബറ്റിസ് എന്ന് ലാസ്റ്റ് എഴുതിയത് കൊണ്ട് റൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഡയബറ്റിസ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ ആ സെൻറ്റൻസ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ സൗമ്യ, സോ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററിയും പറഞ്ഞു. സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി കഴിഞ്ഞ് നേരെ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു? ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ. സോ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? സെറ്റ് ചെയ്യുക. സോ വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഡെയിലി ഡ്രസ്സിങ് പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ. സോ ഇറ്റ് വുഡ് ബി അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ഇഫ് യു കുഡ് പ്രൊവൈഡ് ഡെയിലി ആണ് നമ്മളോട് പറയുന്നില്ല, ഡ്രസ്സിങ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എ സിംഗിൾ ഹോം വിസിറ്റ് ഓൾസോ. അപ്പോൾ എന്ത് പറയാം? ഇറ്റ് വുഡ് ബി അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ഇഫ് യു കുഡ് പ്രൊവൈഡ് ഡ്രസ്സിങ് ഫോർ മിസ്റ്റർ ജോർജ് എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് എന്താ പറയുക? പ്ലീസ് മോണിറ്റർ ഹിസ് BP ആൻഡ് ഗ്ലൂക്കോസ്. പ്ലീസ് മോണിറ്റർ ഹിസ് BP ആൻഡ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ്, kindly encourage him to be independent with the ADL. Kindly encourage him to be independent with ADL എന്ന് പറയാം.
പിന്നെ എന്ത് പറയാം, it is important for him to continue physiotherapy and follow. It is important for him to follow medication compliance, dietary advice and physiotherapy എന്ന് പറയാം. It is important for him to follow medication compliance, dietary advice and physiotherapy. Please monitor his blood pressure and blood sugar level. Yes. So first line endu parayam, it would be appreciated if you could provide dressing for Mr. George. പിന്നെ എന്ത് പറയാം, പ്ലീസ് മോണിറ്റർ ഹിസ് BP ആൻഡ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ എന്ന് പറയാം. തേർഡ് വൺ, പ്ലീസ് എൻകറേജ് ഹിം ടു ബി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വിത്ത് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ADL. പിന്നെ എന്ത് പറയാം, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഫോളോ medication. It is important him to follow medication compliance, continue physiotherapy and dietary advice. It is important to him to follow medication compliance, physiotherapy and dietary advice. Encouragement for activities of daily living. Okay. Yes, Aaron. Please monitor his blood pressure and yes, that is fine. So എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് എന്ത് പറയുക, ഡയബറ്റിക് ക്ലിനിക്. സോ പ്ലീസ് നോട്ട്, he has review at diabetic clinic every month. So please note, he has a review at diabetic clinic every month. So this is how we can conclude the discharge plan. So first line, it would be appreciated if you could provide daily dressing for Mr. George. Second line, please monitor his BP and blood glucose level. Third one, it is important him to follow medication compliance, dietary advice and physiotherapy. Fourth one, please encourage him to be independent with activities of daily living. ADLs, activities of daily living എന്നാണ്. Yes, ADL means activities of daily living. Please encourage him to be independent with ADLs, activities of daily living. And last one, please note, he has diabetic clinic review. He has review at diabetic clinic every month. So he has a review എന്ന് പറയില്ല, he has review at diabetic clinic every month. Because every month review ഉള്ളതുകൊണ്ട്. So this is how we can write the discharge plan also. പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം, please contact me for further information. Yours sincerely. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ആർ ഡെസിഗ്നേഷൻ, നമ്മളുടെ ഡെസിഗ്നേഷൻ ഒന്നും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയാത്തത് കൊണ്ട് യു ക്യാൻ സിംപ്ലി ഗോ ഫോർ നേഴ്സ്. നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം, നേഴ്സ് ആസ് ദി റൈറ്റേഴ്സ് ഡെസിഗ്നേഷൻ. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ വി ക്യാൻ കൺസ്ട്രക്ട് ദിസ് ലെറ്റർ. ഇനി നമ്മളുടെ ആ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ഒരു ആസ്പെക്റ്റും കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലെറ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആവും. സോ ഇൻ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വി ഹാവ് മെൻഷൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹോം വിസിറ്റ് അല്ലേ. സോ അപ്പോൾ എങ്ങനെ പറയാം, ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് ടു റിക്വസ്റ്റ് എ ഹോം വിസിറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആൻഡ് സിൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹോം വിസിറ്റ് ലെറ്റർ, ഇൻ ദ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ ഓൾസോ ഇറ്റ് വുഡ് ബി റിയലി ബെറ്റർ ഇഫ് യു കുഡ് മെൻഷൻ ദാറ്റ് പാർട്ട്. So how we can mention that part in the discharge plan? So you can write it as, it would be appreciated if you could provide dressing for Mr. George at home. In the discharge plan, in the first line il paranjal, that will be crystal clear. So it would be appreciated if you could provide dressing for Mr. George at home in the home visit letter le parayuka. Introductionil I am writing to request a home visit paranju, at home ennu evada paranju, discharge line the very first line paranju. So when those are reading, when we are reading this particular letter, it will be crystal clear for the reader to understand that's completely a home visit. I hope it is clear. Yes, Alicia, you have to go for nurse because nothing is provided about the designation of the writer. If nothing is provided, go with nurse as the designation because every nurse is not a registered nurse. All right. Yes. So this is all about our today's letter. I hope it is clear for you people. So we will be meeting very soon on the next week. So we will be meeting very soon. So once again, happy Eid wishes to everyone in advance. Thank you.